Soma yo. 9. Sukuma ndani. Kele ambali. Sukuma ndani. Hello. This is Osekero once again from Kimbweta.com. You are most welcome. And today we are going to share on regulations of intermediaries, and the subject is broking. This is the second topic. And in this, we will see Financial Services and Marketing Act of UK, as well as Tanzania Insurance Regulatory Authority. So, by starting with the introduction of our topic, intermediaries actually need to be regulated to ensure for the good business conduct. Kwa hiyo hawa intermediaries, yani brokers, agents, wanatakiwa wawe regulated ili ku make sure kwamba wanafanya kazi katika mwenendo unaotakiwa kwenye market. Lakini vile vile kuna kitu cha Financial Services and Market Act of 2000 FSMA. Hii ni act ya UK. Kama tunavyojua kwamba Tanzania vitu vingi sheria nyingi tumekopi from England. Sasa tumetawaliwa na wao wa Britain. Na kwa kuwa tumetawaliwa na Britain, kwa vitu vingi vinavyohusiana na sheria vinaendana, vya kwao na vya kwetu vinafanana. Sasa leo tutakwenda kuangalia what is Financial Services and Marketing Act and inafanya nini na kufanya nini. This Financial Services and Market Act ya 2000 ya UK gives its regulatory power to Financial Services Authority, and sasa hii authority, this Financial Services Authority, has 4 statutory legal objectives which were described as its main aims. Kwa hiyo ile Financial Services and Market Act yenyewe iliipa nguvu au authority hii Financial Services, yani kama vile Insurance Regulation Act ya mwaka 2009 inaipa authority Tanzania Insurance Regulatory Authority, au inaipa power ile tira kufanya kazi kadha wa kadha. Ndio hii kitu hapa inasema kwamba hii Financial Services and Market Act inaipa nguvu Financial Services Act kufanya kazi kadha wa kadha. Lakini vile vile lengo la kuintroduce hii Financial Services Authority ilikuwa ni lifuatavyo. Kwa kuna malengo makuu manne. The 4 statutory legal objectives which were described as the main aim. One is market confidence, and the other one is public awareness, the other one is customer or consumer protection, the last one is reducing financial crimes. So ya kwanza kabisa inasema kwamba yenyewe ni marketing confidence. How? Kwamba sasa hii kazi yake kuu, lengo lake kuu kuwa introduced ilikuwa ni to make sure kwamba providers and of various products in the market, providers wanakuwa monitored well, transactions and surveillance. Kwa hawa wana create market confidence through supervising providers, monitoring transactions and market surveillance. Kwamba sasa wana create vipi marketing confidence? Wanamcreatea mteja mazingira ambayo yeye atakuwa huru kule sokoni, mazingira ambayo yatamfanya awe na confidence na ile market, kwamba awe na uhakika wa soko. Ndio lengo kuu la kuintroduce, kumfanya mteja awe na uhakika wa soko kwa kuwasimamia providers na kwa kumonitor the transaction kule sokoni. Lakini vile ilikuwa introduce kwa lengo kuu la create public awareness. They do public awareness how? By promoting public understanding of the financial system, helping people to become informed consumers and manage their financial affairs efficiently. Kwa hawa waliintroduce Financial Service Authority kwa lengo la kufanya public iwe aware about the market system. Kwa hiyo lengo kuu ni kufanya kwamba wajue financial systems zafanyaje kazi. Kwa wao wanatoa elimu kwa financial kwa public, wawe aware about
financial systems, wawe aware about information zinazopatikana sokoni au kwenye financial matters. Ni kama hivi Tanzania TIRA inafanya kazi ku create awareness about insurance products inayokuwa introduced in the country, jinsi za kufanya kazi. Ndio hiyo kazi ya hiyo Financial Services Authority, to create awareness to the public. And the other thing is wali introduce hii kwa lengo la kumprotect for the protections for consumer protection, kumprotect mteja through securing the right degree of protection for consumers, authorizing only a firm and individuals satisfying the necessary criteria. Kwa walichofanya ni kwamba introduce hii kumlinda mteja. Na mteja analindwa vipi? Ni kuhakikisha kwamba wanakuwa na watu maalum wa kuingia kwenye soko, wa kutoa huduma kwa wao wateja, ambao watu hao wamefikia vigezo vinavyotakiwa ili wao waingie kwenye market. Ni kama vile tu kwenye insurance industry ya Tanzania. Ili mtu awe ni broker, ili mtu awe ni agent, ili mtu awe ni insurance company, lazima awe na vigezo wamevifikia, awe na elimu ya kutosha kuhusiana na hiyo biashara, vile vile awe na capital fulani, kiasi fulani. Ndio hapa ndio njia ambayo wanamprotect mteja. Another thing is reducing financial crimes. Wali introduce hii kwa lengo la kupunguza crimes za kifedha. Ni sasa walichofanya ni combat money laundering, utakatishaji wa fedha, fraud, dishonesty, criminal misconduct such as insider dealing. The Financial Services Authority has regulated the UK Financial Services since 2003. Kwa hiyo kwanza hiyo lengo kuu la Financial Services Authority kwamba ni kuhakikisha kwamba wana reduce financial crimes kwa kukombat nini, utakatishaji wa fedha, kwa kukombat vitu vya ajabu ambavyo vinaweza vikafanyika kwenye biashara, kukombat dishonest customers na vitu vinavyofanana na hivyo. Na hii imefanya kazi kuanzia mwaka 2003 kule UK. And what was the primary goals of this Financial Services Authority? One is to regulate the regulation. The primary goals of the regulation is to protect the consumer. Hilo ndo lengo kuu, kumlinda mteja. This legislation set out a number of principles that firm must comply with. Kwa baada ya kuona tumeona aims, tumeona lengo kuu la hii kuanzishwa, sasa ilikuja na principles ambazo sasa hizi zitamfanya huyu firm aweze kutoa huduma bora kwa mteja, au kwa lugha rahisi, ili kumprotect mteja walikuja na principle zifuatazo. Kwa waliset principles zifuatazo. Principle hizo ni kama zifuatazo. So principles which were set by the Financial Services Authority are as follows. One is integrity. A firm must conduct a business with integrity. Uadilifu, kwamba lazima uwe mwadilifu unapofanya kazi. Ili ule mteja asiibiwe, lazima kuwepo na uadilifu. Lazima kuwepo na standards ambazo utazifuata. Lazima ufanye kazi kwa viwango fulani, that is integrity. Nyingine ni skills, care and diligence. Afanye kazi kwa umakini na ujuzi, lakini vile vile kulingana na atafanya hiyo kazi kama ataifanya kwa ustadi na umakini, lakini vile vile kwa uadilifu. Kwa firm lazima ifanye hivyo vitu. Ni principle ya pili. Principle nyingine ni management and control. A firm must take a reasonable care to organize and control its affairs, responsibility and effectively with adequate skills management system. Kwa hiyo lazima firm make sure kwamba inafanya reasonable care, inakuwa organized well, lakini ina control affairs na kazi zake zote, lakini vile ina make sure kwamba ina risk management system. Hizo ni principle ya tatu. Another principle is financial prudence. A firm must maintain adequate financial resources. Kwa firm yote ile ni lazima iwe na kiwango fulani ambacho hakitaki kushuka chini ya hapo. Ni kama benki, lazima iwe na kiwango fulani, benki kuu BOT.
kwamba kiwango hicho kisishuke. That is the financial prudence. Maintain a certain adequate financial resource. Nyingine market conduct. A firm must observe proper standards of the market conduct. Lazima wafanye kazi wa kufuata vigezo vya soko. Another thing is client assets. Firm yote ili lazima ifanye arrangement jinsi ya kulinda assets za mteja pale inapobidi. Kama insurance lazima itoe ushauri kwa mteja kwamba bwana nitakapo uweke fire extinguishers, ufanye hiki na hiki. That is a client asset. How do you protect your client's assets? Another thing is relations with regulators. Firm yote ile lazima ina good relationship with regulators. Iwe open, iwe cooperative. Kwa mfano Tanzania lazima uwe kama ni insurer, uwe na ushirikiano mzuri na tila. Uwe open kwa tila, uwe unatoa ushirikiano wa kutosha. Uwe unatoa taarifa zinazotakiwa. Ndio maana hii point kwamba au maana hii principle. So hizi ndio baadhi ya principle ambazo this financial services authority is set kwa lengo la kumprotect consumer. Sasa baada ya kwamba tumeona Financial Services and Market Act 2002 na Financial Service Authority ambayo yenyewe imeanza kufanya kazi 2003. Sasa tuje kwa Tanzania, maana ile ilikuwa ya UK. Kwa Tanzania tuna kitu kinaitwa the Tanzanian Insurance Market is regulated by Tanzania Insurance Regulatory Authority. Kwa hiyo tunakuja kuangalia TILA inafanyaje kazi. In Tanzania, market participants are governed by the insurance regulations 2009. Na section is 69B, not 39. 39 kuna hiyo hizo issue za brokerage. Ni ukurasa wa 69, section ya 69B na ni part ya 6. Ndo kwenye Insurance Act kuna maswala ya insurance brokerages or brokers. Duties of insurance intermediaries from the Regulations Act 2009 section B. So what are the functions of or the duties, activities of intermediaries kutoka kwenye Insurance Regulation Act 2009 section B, yani section B ile subsection ni section 69 subsection B part 6 ya Insurance Act. Kazi za insurance intermediaries ni kama hizi hapa. Anasema to ensure as far as possible that the policy proposed is suitable to the needs and resources of the client. Kuhakikisha kwamba mkataba ambao umetolewa kwa mteja una suiti mahitaji yake, unakizi mahitaji yake na upo ndani ya uwezo wake mteja husika. Lakini vile kwamba give advice only to those insurance matters in which he is knowledgeable, seeking or recommending other specialist advice when necessary. Kwa hivyo duty nyingine ni kwamba atoe ushauri kwa wateja kwenye vitu ambavyo wanavijua, to the matters in which he is knowledgeable. Lakini vile vile anaweza akatafuta ushauri au akatoa recommendation, akarecommend kwa other specialist. Kama wewe unaona kitu fulani huna uwezo as a intermediary, as an agent or as a broker, usitoe ushauri kwa hicho kitu. Ni bora kwamba ukamtafuta specialist muhusika na hicho kitu. Another thing is treat all information supplied by the clients as completely confidentially to himself and to his companies to which the business is being offered. Kwa kila taarifa unayopewa na mteja, treat kama ni confidential. Si una disclose tu kwa kila mtu. Kwa hiyo ndo duties ya insurance intermediaries, broker, an agent. Make sure kwamba zile taarifa unazitunza, fanya siri.
Si kila mtu anakuwa anajua kwamba fulani kwa sababu kuja kukata mkataba wa bima kwako na ana ugonjwa wa kisukari basi unaenda kumtangaza huko na huko. No, haitakiwi ufanye hivyo. So treat every information you are supplied with complete confidentiality. That is how this principle or this duty want you to do. Nafikiri hiyo inaeleweka vizuri kabisa. So you should treat all and it sounds the big Lord.